Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Plato Syafarhan, NIM 11111800293, kelas 5D, mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana UAS. Di sini saya akan menjelaskan persiapan perbandingan hukum pidana. Model formulasi persiapan. Ada dua model formulasi mengenai pengertian atau ruang lingkup preparation. Perumusan limitatif atau rinci, diuraikan bentuk-bentuknya di Belanda, Yugoslavia, dan Macedonia. Yang kedua, perumusan umum atau terbuka, tidak dirinci, misalnya di Armenia, Belarusia, Cina, Korea. Pemidanaan dan bobot-bobot pidana bervariasi. Pertama, dipidana lebih ringan dari delik pokok atau percobaan. Yang kedua, dipidana sama berat dengan delik pokok. Yang ketiga, dipidana lebih ringan atau lesser punishment, tetapi juga tidak bisa dipidana, atau extempore punishment, itu di Cina. Kemudian APP, yaitu alasan penghapusan pidana, yang artinya ada yang merumuskan, ada yang tidak dirumuskan. Kemudian RUU KUHP 2005. Pertama, pasal 15 ayat 1. Perbuatan persiapan terjadi apabila pembuatan mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksud menciptakan kondisi untuk dilakukan suatu perbuatan yang secara langsung dituju bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila perbuatan dengan sengaja mendapat membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang, alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian, atau transportasi yang dimaksud untuk melakukan tindak pidana. Pasal 15 ayat 2. Persiapan melakukan tindak pidana jika ditetapkan dalam undang-undang. Nomor 3. Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. RUU KUHP 2005 lanjutan. Pasal 15 ayat 3. Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancam untuk tindak pidana yang bersangkutan. Yang keempat, dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 15 ayat 5. Pidana tambahan untuk persiapan sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 16. Persiapan melakukan tindak pidana jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Dalam KUHP Belanda pasal 46 atau berdasarkan perubahan Undang-Undang tanggal 27 Januari 1994 yang isinya ayat 1. Preparation to commit a serious offense which by statutory definition carries a term of imprisonment of not less than 8 years is punishable when the perpetrator intentionally obtains, manufactures, import, transit, export, or has disposal object, substance, monies, or other instrumental of payment, information, carriers, concealed space, or means of transport clearly intended for the joint commission of the serious offense. Yang kedua, in case of preparation, the maximum principal penalty prescribed for the serious offense is reduced by 1/2. Yang ketiga, in case of serious offense carrying a sentence of life imprisonment, a term of
imprisonment of not more than 10 years shall be imposed. Yang keempat, the additional penalties for preparation are as for the complete serious offense. KUHP Polandia pasal 14 ayat 1. Preparation occurs while the perpetrator with the purpose of commit an offense acquires or makes ready to means, collect information, or draw up plan of action, or undertakes other similar action intended to create condition for the undertaking of an act directly aimed toward the accomplishment, or enters into the agreement with another person for the purpose of committing an offense. Yang kedua, preparation for an offense is subject to a penalty only when the law so provides. Pasal 15, one shall not be subject to a penalty for preparation who voluntarily has abandoned them, in particular by destroying the prepared means or by preventing the possibility of them being used in the future. KUHP Korea pasal 28, conspiracy and preparation. Where a conspiracy to commit or conduct preparatory to a crime has not reached the commencement stage of commission, punishment shall not be imposed except as otherwise provided by law. KUHP Yugoslavia pasal 18. A person who prepares to commit a criminal action with premeditation shall be punished insofar as the fact in question is punishable by law for the particular social danger of preparation alone. Yang kedua, preparation of criminal action may be defined by law as a separate criminal action, or the law may provide punishment for the preparation of particular criminal action. Yang ketiga, when the law prescribe a punishment for the preparation of particular criminal action, the preparation may comprise procuring or making operational means for the commission of the criminal action, remove obstacle to the commission of the criminal action, planning or organizing with the other commission of a criminal action, as well as other activities which creates condition for the direct commission of a criminal action and which are not part of the commission itself. KUHP Cina pada tahun 1979 yang mengalami perubahan pada tahun 1997. Diatur dalam pasal 22 aturan umum. Part pertama, preparation for a crime is preparation of the instrument or creation of the condition for commission of a crime. One who prepares for a crime may, in comparison with the one who consummates the crime, be given a lesser punishment or a mitigated punishment or be exempt for punishment. KUHP Armenia pasal 35 yang berisi preparation of a crime is a procurement of means or tool or their adaptation for a committal of a direct willful crime, as well as willful creation of the condition for committal crime if the crime was not finished for reason beyond the person's control. KUHP Bulgaria pasal 17 yang pertama ayat 1. Preparation shall be the getting ready of the means, the finding of accomplices, and the creating of condition in general for the perpetration of intended crime before the commencement of perpetration,
Ayat 2, preparation shall be punishable on in this case provided by the law. Yang ketiga, the acting person shall not be punished where he has given up the perpetration of the crime of his own accord. KUHP Macedonia pasal 18 ayat 1, a person internationally preparing a crime shall be punished only when he is explicit so determined by law. Yang kedua, preparation of a crime may determined by law as a special crime or is not may prescribed by law that preparation of a certain crime is punishable. Kemudian monografi Hukum Adat Kalimantan 2 BPHN pada tahun 1988 hingga 1989. Peragang atau tukang teraka. Tindakan seorang lelaki yang bermaksud jahat terhadap perempuan. Yang kedua, sebenarnya ini baru rencana, tetapi kalau jadi ketahuan rencananya akan dilaporkan kepada yang berwajib dikenakan membayar adat. Dengan catatan berarti persiapan atau preparation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.